Ich grüße euch und heiße wieder herzlich willkommen. Heute mit einer neuen Reaktion zu Great Book of Grudges. Er spekuliert nämlich rum, welches der nächste Free Legendary Lord sein wird bei Thrones of Decay. Ich habe dazu ja auch schon ein Video gemacht und meine Spekulation ist ja, dass der Boris Wüterich ein Free Legendary Lord sein wird. Und heute schauen wir mal, was der Great Book of Grudges so meint. Let's go. Hello everyone and welcome back to the Great Book of Grudges. My name is Nathan and it's time to start speculating a little bit. You see, Thrones of Decay is expected to hit around April unless something goes terribly wrong. And with Ja, ich hoffe, das wird sich nicht verschieben. that, we know that we're getting a Lord for the Empire, a Lord for the Dwarfs and a Lord for Nurgle. However, it has been confirmed by Creative Assembly that we're getting a fourth Legendary Lord. Yes, the FLC Legendary Hero is being upgraded to an FLC Legendary Lord, and I kind of want to make an educated guess surrounding the factions as to what we might see. Obviously, Ja, finde ich übrigens ganz gut von Creative Assembly, dass sie sich jetzt mal für einen Free Legendary Lord entschieden haben und nicht wieder für einen Free Legendary Helden. Also ein Free Legendary Lord, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Das ist ja eben halt quasi eine eigene spielbare Fraktion. some rumors have been heard, and I kind of agree with some of them, so yeah, let's just jump right in. So we'll go by the races, starting off with the Empire. The only two characters Ja, den kennen einige von euch sicherlich schon. that strike out to me as possible FLC Legendary Lords are the following. Well, one of them, and the other one is the community saying it. One is Marius Leitdorf. This is the character who I... Ja, Marius Leitdorf, der verrückte Kurfürst von Averland. Der wird ja schon ganz lange spekuliert. Er ist immerhin ein legendärer Charakter auch im offiziellen Warhammer Fantasy Armeebuch vom Imperium. Und wäre natürlich durchaus auch ein Free Legendary Lord. Ja, warum nicht? Warum soll man Averland nicht reinbringen ins Spiel? really like. I'm a very big fan. He is the Elector Count of Averland. You know, he's absolutely batshit crazy. He'd be really... Ja, er ist wirklich sehr verrückt. Das stimmt, wenn man sich mehr mit seiner Lore beschäftigt. Allerdings ist er gleichzeitig auch ein sehr guter Fechtmeister. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wer von den beiden besser war im Imperium, ob er besser war als Karl Franz oder umgekehrt. Aber er ist auf jeden Fall sehr gut. cool as a character because it would be like having a mortal Luther Harkin. And I mean this by all definitions because, well, he declared war on a river once, he's just completely insane, but he's also supposed to be an expert fighter, which would be kind of cool. Averland was supposed to get a big push in terms of lore, which was for an unreleased book that never came to be. This was a whole Blackfire Pass situation, because Maris is actually dead at this point in the timeline. It's one of these things where Ja, die Sache mit dem schwarzen Nachtfeuerpass, das ist sowieso so ein Gebiet, das wurde sehr wenig, ich sag mal, beleuchtet in Total War Warhammer 2 und 3. In Total War Warhammer 1, da wurde das noch ein bisschen präsenter gezeigt, wie wichtig dieser Nachtfeuerpass ist durch die Questschlachten. Aber hier jetzt in Total War Warhammer 3, wenn man im Nachtfeuerpass eine Schlacht hat, dann kriegt man doch nicht mal mehr die gute alte Standard-Nachtfeuerpass-Map. Ja, das war im ersten Teil noch so, im zweiten war das, meine ich, auch noch so. Und jetzt im dritten ist da dann einfach irgendeine andere Map. Ich weiß nicht, welche da jetzt kommt. Ich glaube, irgendeine grüne Standard-Imperiums-Map. Na, finde ich sehr schade. Games Workshop are going to go back in time for a book, and he's still named in Total War Warhammer. He's got a cool model. It'll be something really, really cool to see. The next is obviously Boris Todbringer, the character that Creative Assembly keeps saying is going to have his day, but I feel is... Ach, er vermutet Boris Todbringer. Ja, gut, okay. Ich habe jetzt gehofft, er vermutet auch was anderes als ich, aber okay. going to die of old age. So he's the Elector Count of Midland, and yeah, you know, he's been in the game for a long, long time now, since Warhammer 1, since the Call of the Beastmen. It's been a long time, and we still don't have him as a proper playable character. You can play as him, you can... Ja, das ist ja eben das Ding. Er ist ja eigentlich schon im Spiel und er hat ja auch wirklich sein eigenes Model im Spiel. Ja, die anderen Kurfürsten, die haben das ja nicht. Gut, jetzt abgesehen von Karl Franz. Aber er ist ja eigentlich schon im Spiel. Ja, und er hat sein eigenes Model. unlock him and so on.
but I mean like with proper faction effects, lord effects, maybe even a unique mechanic. I know some people think that Boris is going to be the main focus of this DLC, but I very much doubt it because we pretty much know that Tamakon is coming, and I imagine that they're going to have a little bit of fun with doing Elsef and, yeah, you know, going through the throne Ja, was da eben stand, Temikan oder wie das hier eben halt jetzt auf Deutsch und damit meint er Tamukan, der ist ja schon bestätigt für Nörgel. of Chaos book, going through something which is pretty iconic and something that is well respected within the lore, so Creative Assembly can get some extra good boy points. Both of these characters are super cool, but I very much doubt that we're going to get Empire Legendary Lords. I could be wrong, but these are the two that strike out to me if we do get Empire Legendary Lords for free. Marius, I Ja, es gibt natürlich noch für die anderen beiden Fraktionen mögliche Legendary Lords, aber für das Imperium hoffe ich natürlich am meisten, weil Imperium wurde wirklich stark vernachlässigt, ja, die letzten Jahre. imagine they could save for a character pack, and Boris, well, if Boris actually does become fully playable at some point, I imagine it's going to be with this massive FLC update or some sort of like DLC focused around Mindenheim, because there's a bunch Es wäre natürlich auch möglich, dass Creative Assembly nochmal irgendwann ein zweites DLC fürs Imperium macht, speziell mit Mittenland. Ja, Mittenheim ist ja nur die Stadt. Und dass sie dann Boris Wüterich dort reinschmeißen, was ich allerdings nicht hoffe. of unique units that are part of the Midland list. This is from the Storm of Chaos, so 6th edition stuff, and we know Creative Assembly can use the 6th edition stuff, so I could see it done as Ulrich as a playable lord, but you also get Boris, and if you decide to play as Boris, well, then Ulrich becomes a legendary hero. We know that that's possible because the technology is there with Vlad and Isabella. Now let's move on to the dwarves. So the dwarves have 3 characters that people are waiting for, and one of these is guaranteed to be part of the DLC as the legendary lord. So the first is Malachi McKay. Ja, der erste, den hat er jetzt hier gerade erwähnt, Malachi Makaison, das ist ja der Gott und Felix lange begleitet hat. Den sehe ich allerdings eher als legendären Helden und nicht als Legendary Lord. Ja, kann mir jetzt für den jetzt nicht irgendwie eine eigene Fraktion vorstellen, obwohl das ziemlich lustig wäre irgendwie. Das wäre dann wahrscheinlich so eine, ja, was wäre das für eine Fraktion? Eine Zwergenfraktion. Irgendwie ein Mix aus Technikus, Kram und Slayer. Schreibt's gerne in die Kommentare. Jason, this guy is a Slayer engineer. He has been disgraced by a lot of mistakes that he's done, especially explosions. But what he's good for is that madness allows him to create quite a lot of devastating inventions which can be used at war. We've seen him in 6th edition. Boah, auf einmal kommt so viel. Auf einmal. Ich habe das jetzt hier mal kurz gestoppt. Eine Ungnade gefallen. Okay, das brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht vorlesen. Which is obviously the whole thing with the Goblin Cure. That's a unit that I'm very much expecting. And also, we know that he's kind of attached to one of the big Thunder Barges. Well, a number of them, but the Spirit of Grungi is the one that he's quite known for. I'm going to be honest with you, I'm going to say it outright, that I really think that Malachi McKayson is going to be the Legendary Lord. Mostly because they could do Slayers and Engineers at the exact same time and get the 2 big missing things from the Dwarfs. Ja, habe ich ja eben schon erwähnt, das wäre irgendwie so ein Mix aus Slayer und Technikus und so eine Fraktion. Wäre aber auch irgendwie lustig, ne? In one DLC. You know, we're getting a Lord choice, a Hero choice, so those would obviously be Slayers. Then we'd be getting, what, 5 units, so that could be done with the Thunder Barge, the Goblin Hewer, and then some Slayer units to pack out the roster, and there you go. Maybe you guys see it otherwise, but this makes the most sense to me. The next character would be Grim Burluxon, so this is another engineer character. Ja, der in der Mitte ist Grim Burluxon, das ist ein sehr bekannter Meistertechnikus. Wäre auch eine Möglichkeit. Ob der dann seine eigene Fraktion bekommt, das kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Man könnte ihn in Sufba reinknallen, weil Sufba ist sehr bekannt für diesen ganzen Technikkram. Schauen wir mal weiter. Character, he's known for basically using a shotgun and a cog axe. He's super cool. One of those characters that were introduced, I think, in 8th edition, and not a lot of lore surrounds them, so I don't think he's really Legendary Lord material, but a lot of people seem to think so, especially if we get a Er glaubt ebenfalls nicht, dass es ein Legendary Lord sein wird. Ja, ich glaube es auch nicht. engineer-themed DLC, which
Yeah, I'm inclined to believe. The character's quite cool, he's definitely very unique. One thing that the dwarves do need is more unique style characters, but I don't think that this guy is legendary lord material. I do believe that he would be more legendary hero material. It would be nice to have a legendary hero which is very good at buffing up range and artillery, and you could use that with one of your generic lords to have a legendary lord style army with loads of buffs all over the place, devastating as you start rampaging through the Docklands, for example. It's just you'll need to push your way through every different location anyway. As you know, with a lot of these factions, you'll be pushing through multiple sides. And the last one would be Joseph Bugman. This is a big character. Ja, der letzte hier, das ist der ganz rechts, Josef Buckmann. Das ist ein sehr bekannter Braumeister bei den Zwergen. Den wünsche ich mir allerdings eher als legendären Helden. Ja, wobei, bei dem könnte ich mir tatsächlich auch irgendwie so eine lustige Fraktion vorstellen. Der hatte ja seine Brauerei hatte er gegen die Grünen heute verloren und dass man die Fraktion dann irgendwie nennt, die Rache Buckmanns oder so. Ne, und das könnte ich mir halt vorstellen, aber ich persönlich hätte ihn lieber als legendären Helden. Ne? Also den hätte ich sogar lieber noch als legendären Helden als den Malakai. Ne, aber ich denke mal, einer von den beiden wird auf jeden Fall kommen. Malakai oder Joseph Buckmann. Wobei der in der Mitte als legendäre Held, das wäre auch eine Möglichkeit. Aber es ist schwierig, in die Zukunft vorauszusehen. He's very famous in Warhammer. Not only that, but you know, he still survived the end times in a sense, because while he is actually dead, you know, there's a bar named after him at Warhammer World. His bloodline was specifically mentioned and reintroduced into Age of Sigmar. This character is beloved by Games Workshop, and it would be a nice character to see introduced into the Warhammer fantasy setting again through Total War Warhammer. What makes this character so special is he doesn't have a hold. Unlike the grand majority of the dwarfs, what happened is Joseph Bugman and his family owned a brewery that was destroyed by the orcs, and ever since then, the orcs have been on his kill list. He just does not want to rest. Ja, der Grüne stehen wir immer auf der Tötungsliste, wie bei vielen Zwergen. Na gut, aber er hat auch wirklich seinen Grund dazu. Until he eradicates greenskins from the Warhammer world. And the thing is, we already have kind of like the perfect framework to introduce him. You see, he would be a horde faction, so it would play very similar to most hordes, but he'd be able to build up holds, well, you know, camps within allied settlements. Very similar to that of the Changeling, but the Changeling builds it up in enemy territory and then always has them. With Bugman, for example, if you build up an Altdorf and Altdorf gets raised, well, you would lose that area. What makes this so drastically different from the Changeling is that you'd have to keep your allies in mind to make sure that they don't die out, and then you would lose your holds and all your bonuses that you may get. So you could be able to lose too. And to make things even better, maybe have a way to be able to pick up areas so you can actually get holds in the future. Maybe just through the Kara's Anchor, and that's it. But the idea is you would be traveling. Ja, bei dem, was er jetzt hier gerade so von sich gibt, da wäre dann wahrscheinlich irgendwie so eine Mechanik für ihn, dass jetzt für den Josef Buckmann, dass er dann irgendwie so ein paar Brauereien eröffnen könnte oder so. Ne? Also das kommt mir jetzt gerade so selber als Idee so. Aber gut, ob das wirklich kommen wird, das werden wir sehen. Traveling around and hunting down greenskin factions with a number of quests, also taking inspiration from, say, the stuff from Oxyotl. Now, this character's super cool. I'm a very big fan of him, but I don't know if he would. Oh, jetzt sieht er eine Parallele mit Oxyotl, dass man den irgendwie so ähnlich spielen könnte wie Oxyotl, den Josef Buckmann. Boah, das ist aber ziemlich weit hergeholt. Fit here, maybe he's too big. I was thinking that this guy might end up being a White Dwarf exclusive, but it does seem like we're not getting that for some reason. The thing is, Bugman is huge, and it might detract from the dwarf that you'd get in the DLC. Naturally, to us, it doesn't really matter. We would play with both, but, you know, Games Workshop are the kings at making really strange decisions. God don't I know that. But now we're moving on to Nurgle, and really, there is maybe two choices. I mean, one is very obvious, right? Ja, das ist Epidemus. Ah, da steht ja auch schon der Name. Ein Dämon bei Nurgle. Und er ist sozusagen der Buchhalter von Nurgle. Und den könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Demius. This character is the Tallyman of Nurgle. Essentially, he is Nurgle's accountant. He counts the diseases that are pretty much infecting all over the place,
and he was actually fairly good on the tabletop. He could buff up your demons quite heavily, which was really, really surprising, considering that he's a pretty boring character. There's not much that differentiates him from a standard-looking. Es gibt einige, die finden sein Modell total langweilig. Ich kann dazu nur sagen, ich finde das nicht langweilig. Und dass er mit diesen Nörglingen, das hatte Kugas allerdings auch, ja, dass er so von den Nörglingen getragen wird. Aber das konnten sie dann halt im Spiel angeblich aus technischen Gründen nicht umsetzen. Und ich denke mal, der gute Epidemus, wenn wir den sehen, dann würde der wahrscheinlich auch irgendwie was anderes da unter seiner Sänfte bekommen. So wie bei Kugasau. King Harold mounted on a palanquin. This is essentially what he is. He would be a little bit unique because obviously he'd have like the sheets to tally up all the stuff, and obviously some very good faction mechanics where I imagine him being really good at buffing up forces, because that's again what he did on the tabletop. And to be honest, this is the character that I actually see becoming the Legendary Lord. One, because he's a very well-known herald, and as we know, heralds are actually lord choices right now, so it kind of makes sense to do so. Then, if you go into the mechanical point of view, I mean, it could just be mostly tables and stuff. He wouldn't need anything too out there, like the Changeling, for example. From a model point of view, he would share a lot of the same rig and animations as the basic Plague Ridden, or, you know, the Herald mounted on a palanquin. So it's very cheap to produce, so it could be done. This is also a character that people do actually want. And to be fair, Ja, also er meint jetzt, der Epidemus, der ist halt etwas leichter herzustellen, weil ja das mit seiner Sänfte und so, das wäre nicht so, also es wäre halt nicht so ein großer Aufwand. Gut, wenn man die ganzen Nörglinge natürlich weglassen müsste, dann wäre das natürlich auch wirklich einfach. it would be kind of cool to see him up there if they can just have some interesting mechanics with him, you know, with the whole buffing situation, which could be done either army-wide or maybe some faction-wide buffs too. Ja, ich persönlich finde es immer ein bisschen schwierig, über die Mechaniken zu spekulieren, weil da gibt es wirklich immer sehr, sehr viel, was kommen könnte. Hier der Epidemus, der ist jetzt ja zum Beispiel dafür sehr bekannt, dass er halt seine Dämonen sehr stark buffen konnte. Und ja, da kann man dann jetzt wiederum, keine Ahnung, bestimmt über 10 Mechaniken bauen. Auf jeden Fall sehr viel. Make him really, really strong. Despite the fact that the model is kind of boring looking, it's that whole thing of never judging a book by Also ich finde es nicht, dass es langweilig aussieht. its cover. Now, I'm going to be very, very honest with you. I think that this is the character. I honestly think that this is the FLC Legendary Lord, mostly because, one, it means that Nurgle has 3 Legendary Lords. We're likely never going to get another Monogod DLC for Nurgle. Now, I'm not expecting Blight. Ja gut, das ist natürlich ein Argument, dass er gerade, also dass wir gerade deswegen Epidemus bekommen, weil er denkt, dass wir nicht nochmal ein DLC bekommen werden für Nurgle. Ja, und der eine legendäre Lord, der im DLC enthalten wird für Nurgle, das ist ja schon der Tamokran. Und wenn man jetzt Nurgle dann irgendwie noch vervollständigen möchte, dann wäre Epidemus jetzt eigentlich schon eine gute Wahl. Kings and all that stuff, but I'm expecting that in an End Times DLC where it's just called the End Times and it's not just a monogod focus, but it's focusing around all the remaining Chaos stuff and a few other factions. So it does make sense here, just in case. Right now, the monogod factions have 1 legendary lord, and it feels very empty, barring Zinch, obviously, that has 2. I feel like they kind of messed up by making Acold a FLC legendary hero instead of a legendary lord, because the happy medium here would be 3 different lord choices for the monogods, because if you don't like one, you might like the other. They don't have to be. Ja, er persönlich würde lieber mehr Free Legendary Lords sehen, aber da hat's das Thema, das hatten wir ja auch schon mal hier, das hatte ich schon mal in einem anderen Video angesprochen, und zwar, dass dann eben halt jetzt mit dieser Map, also jetzt mit dieser Immortal Empires Kampagnenkarte, dass dann da irgendwann der Platz ausgehen würde. Ja. Weil es ist ja nicht unendlich viel Platz. Gut, jetzt gibt es eben halt noch ein paar Plätze, ja, wo jemand spawnen könnte und so. Aber irgendwann wären die Plätze halt auch weg. Ja, und früher oder später müssen sie, oder sie werden hoffentlich diese große Mortal Empires Kampagnenkarte erweitern.
Ja, ich hoffe auch, dass wir sowas wie Int noch sehen oder Kuresh oder vielleicht sogar Nepong oder dass sie die Chaoswüste erweitern. Aber da ist ja noch so viel, was noch möglich wäre. As drastically different as Kairos and the Changeling were, because I don't think everyone wants that. But, you know, having a little bit of variety. We know that we're going to be getting a second now when it comes to Nurgle, because Tamacon. So that means that you have Tamacon and also Kugath, but another one Ja, der Tamokan, der kommt ja auf jeden Fall schon. Und Kugas ist ja auch noch da. would be great. That means that you have multiple start locations. You'd have, say, for example, Tamacon up in the north because Zambaijin. You would have Kugath in the Dragon Isles because really what they need to do is kind of fix him up. And I'm hoping that Creative Assembly are actually going to fix up the factions for this coming cycle. And then you could have, yeah, I mean, just put Epidemius in the very south. Just put him either in the Southlands or put him in the Southern Chaos Waste to Er möchte gerne Epidemus in den Südlanden oder in der Chaoswüste sehen. Welchen es da auch noch geben würde, das ist allerdings auch so ein Endtimes-Charakter oder beziehungsweise Charaktere. Das wären ja die Glotkin-Brüder. Die fehlen allerdings auch noch. fight against Kairos, which would be a lore-friendly match. Aber jetzt in den Südlanden sehe ich jetzt irgendwie die Nörgel-Fraktion nicht so, wobei der Kugas der ist dann ja auch nicht so weit weg von den Dracheninseln. Ja, zumindest wenn man das Meer durchkreuzen möchte. Ach, ich weiß nicht. Also ich bin eigentlich so der Typ, der sieht eher so die Chaos-Fraktion meistens eher im Norden, ne? Also ich bin da eher klassisch gehalten. Matchup because Nurgle hates Zinch and Zinch hates Nurgle, so yeah, I mean it works. Now there are other characters. Ach so, wegen dem Kairos meinte er, dass das der Epidemus dort hinkommt. Ja, Sinch und Nörgel mögen sich ja nicht. Gut, das wäre natürlich eine Option. Who could easily be added in. Valnir the Reaper, maybe Fator the Tainted. But the thing is, well, Valnir, I imagine with a Norska DLC, Fator is more like a legendary hero material. And considering that we are missing some stuff from the Lord and Hero choices, maybe this ends up being a character choice instead, where Creative Assembly uses Fator's model to have something kind of unique looking. It would be kind of nice. I don't think we need 50 million different types of legendary heroes, especially if Archeon's going to get access to all of them and then just make him horrendously overpowered. When it comes to a legendary hero for Tamacon, you guys might be asking, I would expect Kasich the Befouled because it was part of the book. Kekse Befold würde er erwarten als legendären Helden. Den kann ich mir allerdings auch vorstellen, aber ich weiß leider sehr wenig über ihn. Also zu dem kann ich jetzt leider nicht so viel sagen. And yeah, unique model, right? But these are the ones that strike out to me the most. For all we know, Creative Assembly could just be going fully insane and go, hey, let's do a legendary lord for the Lizardmen or something. It's not out of the question. It's happened before. Ja, nee, Ex-Menschen brauchen keinen weiteren Legendary Lord. Also die haben am meisten, ne? Also ich hatte jetzt irgendwie kein Verlangen nach irgendwie. So, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, würdet ihr noch einen Legendary Lord feiern für die Ex-Menschen? Ja gut, wenn ihr die Ex-Menschen mögt, dann wahrscheinlich sicherlich schon. Aber die Ex-Menschen haben am meisten, also ich sehe da jetzt irgendwie keinen Grund, warum die jetzt noch einen bekommen sollten. Obviously, we've seen the dwarves come in with Forek when it wasn't really a dwarf DLC. It had like nothing to do with the dwarves, barring a small patch, or Rapans the Leoness. But yeah, I really, really, really think it's Epidemius. But let me know what you guys think in the comments below. You might have better choices, and let's start a bit of a discussion. It feels nice to be able to speculate. Once again, I feel like it's doable now that Shadows of Change is out in a better form. Have a great day, guys, and I'll see you again very, very soon. Ja, ich wünsche euch auch noch einen guten Tag. Und lasst auch gerne ein Follow bzw. ein Abo da bei dem guten Great Book of Grudges. Das Video hat mir auch sehr gut gefallen von ihm. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream.